මම ශාන් කොට්ටුවක්කු. මේ වීඩියෝ තුලින් ඔබට තවත් අලුත්ම වාක්‍ය රටාවක් ප්‍රැක්ටිස් කිරීමටයි සූදානම්. ඉතින් ඔබට මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝවක් අප්ලෝඩ් කර වහම ඔබට ලබා ගැනීමට මේ වීඩියෝ පහලින් පේන subscribe button එක රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසුව ලැබෙන bell icon ක්ලික් කරන්න. එවිට මා අලුත් වීඩියෝවක් අප්ලෝඩ් කර වහම ඔබට මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔබ කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ should භාවිත should මේ should කියන පදේ තුලින් භාෂාවේ විවිධස්ථාන අපි විවිධ විදිහට වාක්‍ය ඔබට අවශ්‍ය නම් යම් කෙනෙක් කරනවා නම් වඩා හොඳයි කියන්නේ ඒ කියන්නේ කළ යුතුයි කියන්නේ මේ should භාවිතයෙන් උඩ ලස්සන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඔබ දැන් යනවා නම් වඩා හොඳයි. You should go now. Go home now. ඔබ දැන් ගෙදර යනවා නම් වඩා හොඳයි. You should go home now. ඔබ දැන් ගෙදර යනවා නම් වඩා හොඳයි. ඔබ යා යුතුයි. ඔබට අවශ්‍යයි කියන්නේ ජනාධිපති දැන් ආණ්ඩුව විසිරුණා නම් වඩා හොඳයි. විසිරුවා හරියට අපි කියනවා dissolve. The president should dissolve. Dissolve කියන්නේ විසිරුවා. Dissolve කියන්නේ විසිරුවා හරියට. Dissolve the parliament. Dissolve the parliament. Right. ඔබට කියනවා say ඔබ දැන් නිදා ගන්නවා වඩා හොඳයි. You should sleep now. You should sleep now. ඔබ දැන් නිදා ගන්නවා. You should sleep now. The president should dissolve the parliament. Should go. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබ යමක් කරනවා වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ කළ යුතුයි. යම් කෙනෙක් යමක් කරනවා වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ කළ යුතුයි. යම් කණ්ඩායමක් යම් ආයතනයක් වඩා යමක් කරනවා වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ යමක් කළ යුතුයි කියලා නම් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ should කියන පද. ඔබ ඒ කළ යුතුයි. You should do it. ඔබ ඒක කරනවා වඩා හොඳයි. ඔබ ඒක කළ යුතුයි. You should do it today itself. ඔබ අදම කරනවා වඩා හොඳයි. අදම කරනවා. You should do it today itself. අදම. You should do it today itself. ඔබ අදම ඒක කරනවා වඩා හොඳයි. You should do it today itself කියන්නේ අදම. You should do it today itself. ඔබ අදම කරනවා වඩා හොඳයි. ඔබ අලුත් රස්සාවක් හොයා ගන්නවා වඩා හොඳයි. හොයාගත යුතුයි. You should find a new job. You should find a new job. ඔබ අලුත් රස්සාවක් සොයා ගන්නවා වඩා හොඳයි. ඔබ ඒ හමු වෙනවා වඩා හොඳයි. You should meet her today. ඔබ අය හමු වෙනවා වඩා හොඳයි. Should meet. ඔබ අය හමු වෙනවා වඩා හොඳයි. ඔබ අය අද හමු වෙනවා නම් වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔබ හමු විය යුතුයි. ඉතින් මේ ආකාරයට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න should භාවිතය තමයි පහසුයි. ඉතින් ඔබ මේ සඳහා කළ යුත්තේ පළමුවෙන්ම වාක්‍ය subject එක. අපි වාක්‍ය subject එක වාක්‍ය අදහස ප්‍රකාශ කරන කෙනා. මෙහිදී අපි should භාවිතයේදී subject එක singular වත් subject එක plural වත් හැමෝම එක අපි should භාවිත කරනවා. SHAND should. ඊළඟට තුන්වෙනිව action verb එකේ base form ඔබට මතකයි action verb base form
ඒ කියන්නේ පළවෙනි ස්වරූපය. ඊට පස්සේ object plus rest. right. මෙතන පළමුවෙන්ම අපි subject එක එය singular වත් plural වත් හැමෝම එක should. ඉන්පසු action verb එකේ base form එක ඉන්පසු object එක මම මෙතන වකුනේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ object එක or stands for object and rest. rest කියන්නේ වාක්‍යයක ප්‍රධාන කොටස් තුන subject verb object හැරුණාම ඉතින් සියලුම දේවල් මේ rest කියන කොටසට අතුලත් කරනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි should භාවිතයේදී භාවිත කරන සමීකරණ. subject should action verb base form object plus rest. ඉතින් මෙහිදී ඔබට පුළුවන් බොහොම සරලව වාක්‍ය රටාවක් ගොඩනගන්න should භාවිතය. ඉතින් මේ සූත්‍රය ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කළ පසු ඔබ මේ වාක්‍ය රටාවට පැමිණි පසු ඔබට සූත්‍රයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබේම අදහස් ඔබට ඔබේම වචන භාවිතයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ මේ වීඩියෝ පහලින් පෙන්නන subscribe button එක කියන්නේ රතු පාට button එක press කරන්න. එවිට මතුවෙන bell icon එක press කරන්න. එවිට මෙවැනි ආකාරයෙන් තවත් නවතම පාඩම් ඔබ වෙත අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔබ වෙත ඉතාලි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. right. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න ඇය ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඉල්ලිය යුතුයි. ඉල්ලනවා නම් වඩා හොඳයි. she should demand again. ඉල්ලනවා කියන demand. She should demand the promotion. Promotion this year. This year. Should demand. She should demand a promotion this year. I am මේ අවුරුද්දේ උසස් වීමක් ඉල්ලනවා නම් වඩා හොඳයි. ඉල්ලිය යුතුයි. අමෙතුමා ජනතාවට අහුම්කම් දෙනවා නම් වඩා හොඳයි. The minister should listen. The minister should listen to the people. The minister should listen to the people. අමෙතුමා මිනිස්තුන්ට අහුම්කම් දෙනවා වඩා හොඳයි. right. ඔබට අවශ්‍යයි කියන්නේ ළමයි මහන්සිලා වැඩ කරනවා වඩා හොඳයි. ළමයි මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා වඩා හොඳයි. The children should work hard to pass the examination. The children should work hard to pass. To pass the exam. Examination. Children should work hard. The ළමයි මහන්සිලා වැඩ කරනවා වඩා හොඳයි. වැඩ කළ යුතුයි විභාගේ පාස් වෙන්න. The children should work hard to pass the examination. ඔහු කාර්යක හොඳින් නඩත්තු කරනවා වඩා හොඳයි. නඩත්තු කළ යුතුයි. He should maintain. නඩත්තු කරනවා maintain. He should maintain the car properly. right. Should maintain. හොඳින් නඩත්තු කරනවා වඩා හොඳයි. He should maintain the car properly. ඔහු කාර් එක හොඳින් නඩත්තු කරනවා වඩා හොඳයි. right. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබට අවශ්‍ය නම් ප්‍රකාශ කරන්න. යමක් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. එහෙම නැත්නම් යමක් කළ යුතුයි කියලා මේ වාක්‍ය රාශිය ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ලෙනුක හොඳින් වැඩ කරනවා නම් වඩා හොඳයි. ලෙනුක should study. පාඩම් කරනවා study well. ලෙනුක should study well.
study well කියන්නේ ලිනුක හොඳින් පාඩම් කළ යුතුයි. study කළ යුතුයි. ලිනුක should study well. ලිනුක හෙට ඉස්කෝලේ යනවා නම් හොඳයි. ලිනුක should go to school tomorrow. හෙට tomorrow. right. ලිනුක should go to school tomorrow. ලිනුක හෙට ඉස්කෝලේ යා යුතුයි. යනවා නම් වඩා හොඳයි. අබ්බලමු විනුති නිදා ගන්නවා වඩා හොඳයි. විනුති should sleep. අපි නිදා ගන්නකොට කියනවා sleep. විනුති should sleep now. විනුති දැන් නිදා ගන්නවා වඩා හොඳයි. should sleep නිදා ගත යුතුයි. ඉතින් මෙයා කල්ට should භාවිතේ තමක් පහසුයි. යමක් කරනවා වඩා හොඳයි. යමක් කළ යුතුයි කියලා අපි කියන්නේ නම් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ලිනුක should study well. ලිනුක හොඳට ඉගෙන ගත යුතුයි. ඉගෙන ගන්න ඕන. ලිනුක should go to school tomorrow. ලිනුක හෙට පාසලට යා යුතුයි. කරනවා වඩා හොඳයි. විනුති should sleep now. විනුති නිදා ගන්නවා නම් දැන් වඩා හොඳයි නිදා ගත යුතුයි. ඉතින් මේ ආකාරයට should භාවිතය කරනකොට අවශ්‍ය ඕනෑම action verb එකක් practice කිරීමෙන් ඒ තවත් කොටසකට කිරීමෙන් ලස්සන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් should භාවිතය. ඔබට අවශ්‍යයි කියන්නේ අපි අඳුරට පෙර ගෙදර යාවි. we should go home. We should go home before the dark. අඳුරට පෙර. Before the dark. You can drive the කලින් ගෙදර යාවි. We should go home before the dark. අඳුරට පෙර අපි ගෙදර යන වඩා හොඳයි. යා යුතුයි. right. රමණී පහ හමාර වෙනකන් වැඩ කරනවා වඩා හොඳයි. රමණී should work by 5:30 p.m. today. 5:30 p.m. today. අද රමණී පහ හමාර වෙනකන් වැඩ කරනවා නම් වඩා හොඳයි. වැඩ කළ යුතුයි. රමණී should work by 5:30 p.m. today. රමණී අද පහ හමාර වෙනකන් වැඩ කරනවා වඩා හොඳයි. වැඩ කළ යුතුයි. ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. අපිට උදව් කළ යුතුයි. we should they ඒගොල්ලෝ කියන්නේ they should help us. They should help us at this moment. කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරනවා වඩා හොඳයි. They should help us. මේ වෙලාවේ at this moment ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. right. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබට should භාවිතය තමයි පහසුයි. අපි should නිර්මාණය කරන්නේ should සඳහා ඒ ඇතුළත් කරන වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ සමීකරණය තමයි මේ subject එක පළමුවෙනි. දෙවෙනි should ඒක අපි singular හෝ plural ભેදයක් නැහැ. action verb එකේ base form එක තුන්වෙනිව. හතරවෙනි object එකේ තමයි ඕවකොයින් පෙන්නන්නේ rest අන්තිමට. rest කියන්නේ වාක්‍යයේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් තුන. subject verb object හැරුණාම ඊටු සියලුම දේවල් adverbs adjective pronoun සියලුම දේවල් අපි rest කියන කැලකට වැටෙනවා. ඉතින් ඔබට මෙවැනි ආකාරයේ තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අප්ලෝඩ් කිරීමේදී ඒක ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට මේ වීඩියෝ පහලින් තිබෙන රතු පාට බටන් එක subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම මතුවන bell icon එක click කරන්න. ඒ විට අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරවහම ඔබට ඒ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සමග accounting English medium, economics English medium, business and studies English medium subject
අපේ මේ නාලිකාව තුළ ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබගේ යහළුවන් හිතවලු ගුරුවරු දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි සහ සරල භාෂාව සම්බන්ධ සෑම දෙයක්ම නිවැරදිව සහ සරල ඔබට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔබ කළ යුත්තේ මේ සෑම දෙයක්ම නැවත නැවත ප්‍රැක්ටිස් කිරීම. should භාවිතය ඉතාමත් පහසුයි. We should stop now. අපි දැන් ඒ නතර කළ යුතුයි. නතර කරනවා වඩා හොඳයි. We should stop it. අපි ඒ නතර කරනවා වඩා හොඳයි නතර කළ යුතුයි. We should start it now. අපි ඒ දැන් පටන් ගන්න යුතුයි. පටන් ගන්නවා වඩා හොඳයි. You should go there. ඔයා එහි යා යුතුයි. එහි යනවා නම් වඩා හොඳයි. ඔබ මට උදව් කළ යුතුයි. You should help me at this moment. මේ වෙලාවට ඔබ මට උදව් කළ යුතුයි. උදව් කරනවා වඩා හොඳයි. ඉතින් ඒ වෙනාට ඔබට මේ වාක්‍ය නැවත නැවත ප්‍රැක්ටිස් කිරීමෙන් ඔබට හොඳ